Hello. Hello, hello. എടാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യടാ, ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യും. ഞാൻ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ വന്നേ. ഞാൻ മറ്റേ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗെയിം ഓളിയിൽ. ഒന്ന് വന്നേ ലൈവ് ചാറ്റിൽ. എന്റെ സൗണ്ട് എല്ലാം ഇല്ല. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യടാ, പെട്ടെന്ന് വാ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഹായ് സാഹിൽ. ഷെർലോക്ക് അല്ല ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി എൻ്റെ പേര് ഹരിക്കൻ, ഞാനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഷെർലോക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം തിരക്കിലാണ്, എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷെർലോക്ക് തിരിച്ച് വരും. ഒരു ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ ഷെർലോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൻ വരുന്നതായിരിക്കും. സൗണ്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഹലോ മിയ. ക്ലിയർ ഇല്ലടാ. ഹാരി പോട്ടർ. ഹാരി പോട്ടർ നിനക്കല്ല അത്ര തന്നെ. ഹാരി പോട്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടാ. റീസെറ്റ് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. ക്യാമറ വേണം മതി. ക്യാമറേൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാ? ഇവൻ കൊള്ളാം. കണ്ണട വേണം. കണ്ണട ഇല്ലാണ്ട് എന്താ ഹാരി പോട്ടർ കളി? മറ്റേ മാർട്ടിനസിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ആക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ. കളർ അത് മോശമില്ല. ഇത് ചോസൻ വേണം. കൊള്ളാം. ഇത് വേണം. കൊള്ളൂല. ഇത് കൊള്ളാം. ഇതെന്നെ പോലെയുണ്ട്. ബാധിക്കുന്നില്ല. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. എടാ സൗണ്ട് ഉണ്ടാമിയ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? അതങ്ങ് മാറ്റണ. ക്യാമറ സെറ്റ് ആക്കണം. എന്നാ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്നില്ലല്ലോ ക്യാമറ. ക്യാമറ ആവും തോന്നില്ല കേട്ടാ മാസി. ക്യാമറ വർക്കാവുന്നില്ല. എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആവുന്നില്ല. ഇല്ല കേട്ടാ, ക്യാമറ ആവില്ല. സോറി. തോന്നുന്നു എൻ്റെ വോളിയം കൂടുതലാവും. ഷെർലോക്ക് അല്ല, ഹരിക്കേനാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗെയിം. ഷെർലോക്ക് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് തിരിച്ച് ചാനൽ എന്തായാലും പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ ഹായ്. എൻ്റെ വോളിയം കുറച്ച്. ക്യാമറ വരും തോന്നില്ലടാ. പാടന്നെ.
ഇപ്പോ ഹലോ 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 ഹലോ. എടാ ഷെർലോക്ക് അല്ല, സില്ലിക്കെ ഹറിക്കേനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ആ ഷെർലോക്ക് അല്ല, ഷെർലോക്ക് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴേ വരൂ ഇനി, അല്ലെങ്കിൽ ഓന് ഫ്രീ ആവുന്ന ടൈം. സെറ്റ് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാൻ തോന്നും, അതല്ലേ. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. ഇത് കൊള്ളാം. പേര് തന്നെ അടിക്കുക. മാസി എന്തെങ്കിലും പേരിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇട്ടാ. എടാ എനക്ക് അറിയില്ലടാ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് ഞാൻ കൊടുത്ത്, ക്യാമും കൊടുത്ത്. അതെന്താ വരാത്ത എനിക്കിങ്ങനെ അറിയാം. ഗുലുവാറ്റം ഒന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ, അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേയിൽ സെറ്റാക്കാം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡ് അല്ല, നീ പറഞ്ഞു തരുവാ. എടാ അറിയുന്നു എനിക്ക് ഇല്ലടാ, അത് നടക്കൂല എന്തായാലും. നോക്കട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ല. ക്യാപ്ചർ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അതന്നെ പ്രശ്നം. ഇത് അറിയുന്ന ആരൊക്കെ വന്നാലേ കാര്യമില്ലൂ ക്യാമറ സെറ്റാക്കാൻ. മെയ്സിന്നാക്കാം ഫസ്റ്റ് നെയിം. പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ വന്നവര് ഒരു ഇതുണ്ട്, പ്രിഫറൻസ്. ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നാ കൊടുക്കണ്ട്? ക്യാമാക്കാൻ അറിയില്ല. നമ്മളങ്ങനെ ക്യാമാക്കാൻ അറിയില്ല മതി. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് പുതിയ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതല്ല സാധനമാ, ഇതാ സാധനം. ഇത് വന്നു ക്യാമറ വന്നു കൊള്ളാം. ക്യാമറ ഈ മൂലക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ എന്തോ അവാദി ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറക്ക്, പക്ഷേ കസ്റ്റം എടുക്കാം. മോശമായി ഇത് മതി. ഇത് ഗെയിം ഫുള്ള് നശിക്കും കേട്ടാ ക്യാമറ കാരണം. ഇതാ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഹാരി പോട്ടർ നോക്കണം. എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായ ഒരു ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ട് വിസാഡ് തന്നെ പോലെ വിസാഡ് തന്നെ ഓടട്ടെ. ഇനിയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യേ മാസി. ഇനിയാ പോയാ സില്ലിക്കായി പോയാ ഉണ്ടോന്ന് ചാറവറ ഷെയർ ചെയ്തോ? ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇനി ഫിക്സ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ലാഗൊന്നുമില്ല കേട്ടാ, കൊള്ളാം. സൗണ്ട് അതങ്ങ് മാറ്റണം പറയണേ. എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് യൂഷ്വലി.
before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Set A new okay. student. I got it. Oh. You? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince Story my colleagues at the ministry, ഹാരി പോട്ടർ I റിലേറ്റഡ് believe അല്ലടല്ലോ. he is നമ്മളൊരു 5th ഇയർ ആണ്. insignificant. നമ്മൾ ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് 5th ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത്. It was your wife. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു ഗോബ്ലിൻ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഈവിൽ ഗോബ്ലിനും വേറെന്തല്ലോ. അങ്ങനെ എന്തോ ആക്കാം സ്റ്റോറി നമ്മളെ രീതിയിലാക്കാം. ആ She മൾട്ടി. wrote to me about Hello. Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. നമുക്ക് എങ്ങനെയും ആവാം. Before I ക്ലൗഡ് could ഗെയിമിങ് respond, I നമുക്ക് ഡാർക്ക് വിസാർഡ് ആവാം. എങ്ങനെ received വേണമെങ്കിലും this. പോവാം. നമ്മൾ തന്നെ It ക്യാരക്ടർ was the ഡെവലപ്മെന്റ് last ആവും. thing she sent me earlier. ബേസിക് സ്റ്റോറി ഗോബ്ലിൻ It came to me റെവല്യൂഷൻ. via her owl, but with no correspondence. I can only assume But she had to get rid of it quickly ആ to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. എല്ലാരും എണീച്ച് That വരുന്നതല്ലേ. symbol. What's that glow? ആ അതന്നെ പ്ലാൻ. I don't see a glow. ഒന്നിലെ ഡാർക്ക് വിസാർഡ് ആവും സ്ട്രീമിൽ. Nor do I. മറ്റേത് ഞാൻ നല്ല ആളായിട്ട് കളിച്ചോളാം. രണ്ടിതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ. ഒരു ഹാരി പോട്ടർ ഒരു ഹാരി ഗെയിം. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hang on! Yeah! Yeah! മോശമില്ല. ആ റെഫറൻസ് കണ്ടിനാ മറ്റേ തെസ്ട്രല് കണ്ടേ. ലൈക്ക് മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ തെസ്ട്രലിന്. ലൈക്ക് ആൾ മരിച്ചു. കൊള്ളാം റെഫറൻസ്. ലാഗൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. ചെറിയൊരു ലാഗേ ഇല്ലു. ഏത് സ്ട്രീമും ഗെയിം പ്ലേയും തമ്മിൽ ഇല്ല. ലിറ്ററലി ഇല്ല തന്നെ പറയാം. മൊബൈൽ കണക്ട് വൈഫൈ Are you കണക്ട് all right? You're hurt. ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് പോകും ഗൈസ്. Perhaps a അതാണ് bit. ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നമായിട്ട്. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ആ വിക്സലറ ഹലോ. What എന്തിനാ happened? Poor George. I can't believe he... What the hell നീ got into എന്തായാലും that വരുന്ന ഞാൻ damn പറഞ്ഞു thing? ഷെർലോക്കിന്. Attacking a carriage ഷെർലോക്കിയുടെ പറഞ്ഞായിരിക്കില്ല mid-air? വിക്സലർ എന്തായാലും എന്താന്ന് പറയും. A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? കറണ്ട് ഇണ്ടാ എന്താ But ആടിയില്ലേ. that key നെയ്പ് discovered കിടപ്പോ was clearly a portkey. കറണ്ട് ഇപ്പോണ്ട് എന്തായാലും. An item enchanted to bring whoever touches it to a എന്താ specific ആർക്ക് place. ചോദ്യടാ. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. വന്നേ We've no idea who അഞ്ചാൾക്കാർ created വാച്ച് this ചെയ്യുന്നുണ്ട്. portkey. ഞാൻ അടക്കം. Or why. വെൽക്കം. How far did that portkey take us?
farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Uncharted ഏട്ടാ മാസി. Miriam spent Uncharted. years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, that's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ഓ ഇത് കൊള്ളാം കൊള്ളാനായിരുന്നു. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. രസമുണ്ട്. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. ലൈവ് ചാറ്റ് അടിച്ചു പോയതാണോ അതൊന്നും പറയാത്ത ആരും. അടിച്ചു പോയതല്ല. Steady yourself. Reparo! ആരോണ ചാവും. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind.
Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Oh. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Gringotts, huh? Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way.
Professor. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12. Thank you for your help. Hello. Game space. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. Where? No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see Revelio. is the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. കരണ്ട് പോയാൽ ഈശ്വര അടിപൊളി. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ഇവിടെ നൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായി നീയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ പണ്ടാരോ
Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. വീണ്ടും പോയില്ലേ? ഇല്ലടാ, എന്ത് പോയില്ലേന്ന്? ഇല്ല, പോയാ? കാണുന്നില്ലേ ഗ്ലോവിമേ? ഹലോ, കാണുന്നില്ലടാ. Lumos. ഹലോ, കാണുന്നില്ലടാ. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? ലൂമോസെല്ലാം മറന്നുപോയടാ. I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. കളിക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ലടാ എനിക്ക്. അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നിയത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ, ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി. ലൂമോസ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇറങ്ങിട്ട് പോയിനെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ലിമിറ്റ് തേച്ചും കഴിഞ്ഞു. ശരി, എന്നാലും ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പുതിയ സ്ട്രീമായിട്ട് ഇടടാ. അതല്ലേ രാത്രി കേട്ടാ. ലൈവ് നല്ല കാണുന്നോണ്ടൊന്നും ലോഡാവുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, വന്നല്ലേ. ലൂമോസ് എങ്ങനെയാന്ന് മറന്നും പോയി. പണ്ടാരം
I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. എന്ത് കളി. Protego! Accio! Dissecto! Levioso! Deposo! Deposo! Container! Levioso! Expulso! Protego! Confringo! Dissecto! Deposo! Levioso! Expulso! Protego! Dissecto! Levioso! Confringo! Stay close! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Oh, Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. To align these statues with their reflections.
seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego! അറിയാണല്ലോ ഇത് ശരിയാവായിക്കോടാ. ഹോഗ്വാർട്സ് എത്തിയിട്ടല്ലടാ, നമ്മളെ ഗ്രിംഗോട്സിലല്ലേ ഇല്ലേ? അത് കാരണം ഹോഗ്വാർട്സ് എത്തിയാലേ രസം ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടി. എൻ്റെ അമ്മ മൊബൈൽ നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ കൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം സാധാ തന്നെ ജയിക്കേണ്ടി വരും. വേറെ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് ചാവാനാണ്. അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണടാ എല്ലാവർക്കും. ഫോണിലാണ് ചാറ്റ് വായിക്കാം. എല്ലാവരും വെളിച്ചല്ല ലൈവിലും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാൽ മതിയേ. വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അത് മതി. തൽക്കാലം അതിലിട്ടാൽ മതി. ബാക്കി ഞാൻ നോക്കാം. നാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയും കണ്ടോയൊക്കെ അതിൽ വെച്ചിട്ട് അധികം പിന്നെ പ്രൊമോട്ടാക്കാം. നാളെ നോക്കാം. ഡീമോണിൻ്റെ ഷെർലോക്കിനോട് പറ്റി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റാക്കാം. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സ്ട്രീമിന് സൗണ്ടും ക്ലിയറല്ലും ഇല്ലേ? ക്യാമറ ഇടണോ? ക്യാമറ ഇനി നാളെ ഇടാടാ. ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാ. ഞാൻ പിടിച്ച് നിൽക്കുക. എവിടെയാന്നാ ഇവിടെ കളിയാൻ മാറി കേട്ടാ. പക്ഷേ ഹാരി പോട്ടർ തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധമില്ല. മൈക്ക് കൂട്ടണം. അധികാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ രാവിലെ കുറച്ച് അവിടെ ലേശം താത്തണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചാരിയിട്ടല്ല. CSGO അല്ലല്ല, ചില്ലായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന കളി കുറവല്ല. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. Welcome to the stream. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... സാധനം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. Follow my lead. പെൻസീവ് അല്ലേ? നല്ല അരങ്ങുണ്ട് കളിക്കാനേ. ഇപ്പൊ പോവിടാ, കാരണം ഉറപ്പാണ് നല്ല വൈബായി വരുന്നതാണ്. അയ്യോ രസമുണ്ട് കളി. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well.
I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. എത്രയിലാന്നടാ 720 കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാ? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. അടിപൊളിയാ ഉണ്ടാക്കിയ. ഓ അത് കിടിലേ.
അടിപൊളിയാ. ഹോഗ്വാർട്സിന്റെ ഇൻട്രോ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓ തീ മാറി. മുതലായി പൈസ മുതലായി. ലോഡിങ് സ്ക്രീനും അടിപൊളിയാടാ. റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ഓരോ ഹൗസിന്റെ ഇതായിരുന്നു. കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂടട്ടെ. ഇത് ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ലടാ ചാനലിൽ. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Yes. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, you might still be able Phineas to get you ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് sorted തന്നെയാണ് evening. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. I'll be in touch. സോർട്ടിങ് പവർ ആയിരിക്കും കേട്ടാ. നീ പറ്റിയ സോർട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണേ, ഷോർട്സ് ഇടാൻ. നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ. പക്ഷെ 5th ഇയറിലെല്ലാം പോകുന്ന വേറെ സംഭവങ്ങളാണ്. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. അല്ല സോർട്ടിങ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നോ സ്ലിതറിന് ഡയറക്റ്റ് ഞെക്കാൻ കിട്ടുവാ. ഡാർക്ക് സൈഡ് ആവണം. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു കേട്ടാ കണ്ടിട്ട്. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. അടിപൊളിയേ. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want. ഗ്രിഫിൻഡോറിൽ ഇടാണ്ടിരുന്നാ മതി. Interesting. റാവൻക്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. Recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. കിട്ടിപ്പോയി. സ്ലിതറിന് തന്നെ കിട്ടി. വേണ്ടേ.
ഗെയിം അടിച്ചോടെ. You belong in Slytherin. സന്തോഷം മാത്രം. അല്ല പിന്നെ പച്ചങ്ങാക്കി. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Dark. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? Thank you. It, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. This way. Weasley, Professor. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. എന്റെ മോനെ ആയിവാ ശ്രീധരൻ കൗറും അടിപൊളിയേ പാമ്പെല്ലാം വന്നിട്ടതാ. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. കുറച്ച് ടൈം ഫുള്ള് ഗെയിം പ്ലേ ആവട്ടെ. ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് രസമുണ്ടാവും. ഫുള്ള് Looks like everyone's gone. അങ്ങനത്തെ ഗെയിമാവും. Better head to the common room. അല്ല ഫുള്ള് കാണണ്ടേ, താഴെല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട്. സ്ലിതറിൻ കോമൺ റൂം എന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ അങ്ങ് ചെയ്തോളെ. റൂം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊന്നും സംഭവം ആപ്പിളാ. സ്ലിതറിൻ കോമൺ റൂമിൽ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ റൂം നമ്മുടെ ബെഡ്, നമ്മുടെ ബെഡ്, നമ്മളെ ബെഡ് തുറന്ന പെട്ടിയാണ്. പുസ്തകമൊന്നും ഇല്ലാട്ടെ ഇവർക്ക്. കടവേൻ്റെ ആപ്പിളൊക്കെ എടാ അത് പ്രശ്നമില്ലടാ. I suppose some introductions are in order. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ടു കണ്ടമാന ആൾക്കാർ. എൻ്റെ മോൻ ഇതെല്ലാം ഒന്നനങ്ങും, ഇതനങ്ങില്ല. ഇതോ അനങ്ങുന്നില്ല. ഈ ചെങ്ങയെ അനങ്ങൂട്ടാ. സ്ലിതറിൻ്റെ പഴയ ആൾക്കാരാണ്. കോമൺ റൂം ഫുള്ള് പെരുതി കണ്ടുപിടിക്കൽ തന്നെ. പിയാനോ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? എഫ് അടിച്ചിട്ടൊന്നും ആണല്ലടാ. പോയാ എന്തോ പിയാനോ വന്ന് കേട്ടാ മ്യൂസിക്. സ്ലിതറിൻ്റെ കോമൺ റൂം കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടോ കുറേ സമയം എടുക്കൂല.
കുറേ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവര് അടിപൊളി. എല്ലാവരും കേക്ക് വല്ലതും തിന്നാണ് വന്നിനി. ചെയ്യാൻ ഓട്ടോ പ്ലേയിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ലേ കുറച്ച് വലിയ ലോക്കാണ്. ഇതെല്ലാം കിടക്കേണ്ട റൂം തന്നെയാ. തിന്നണ്ടേ ഏട്ടാ. എന്റെ ചെങ്ങ അതെന്ത് പരിപാടി? അത് കൊള്ളാട്ടാ സെക്യൂരിറ്റി. ആരോടെല്ലാം മിണ്ടുണ്ട്, കണ്ടവൻ ആളോട് മിണ്ടണ്ടേ. അടിപൊളി. ആരാണ് ഇവനെല്ലാം? Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. കോമൺ റൂം. I wouldn't do that if I were you. ഇവിടെ ചെസ്സാ. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. വിട്ടുപോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ആരാണ് ഇവൻ? എടാ ഗോണ്ടാ. I think I heard one. ആ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യ പോയി. Doubt mermaids find us that interesting. Ah. മറ്റേ ഓട്ടോമോട്ടിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനായിരിക്കും. I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. ഇവനങ്ങനത്തെ ലൂക്കാ. ഓട്ടോമോട്ടിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. ഇത് വേറെ തന്നെ ടൈമില് അതിന് മുന്നത്തെ അല്ലേ? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes,
but I've never heard of Ah, a mermaid Gonde showing up മരിച്ചു. outside our common room window. ഇതതിന് മുന്നേല്ല, It is fun to play കുറെ along. മുന്നേല്ലേ. Been known to keep some first years on the വീനസ് lookout for നിക്കലസ് hours. പറയുമ്പോ അത്രയായി, കുറെ പണ്ടായി. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants... മാർവലോ കൊണ്ടല്ലേ വോൾഡമോർട്ടിന്റെ അച്ഛൻ. അയാള് മരിച്ചില്ലേ, അയാളെ അച്ഛനായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. പക്ഷെ ബാധിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ. ഡംബിൾഡോറിലായിരുന്നു ചെറിയ രീതിക്ക്, എനിക്കറിയില്ല. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ഈ പുള്ളിയല്ല, ഈ പുള്ളിന്റെ അച്ഛനാണ് റിങ്ങില്. ടി വിളിച്ചിനല്ല, നോക്കട്ടെ. ആടെ റിങ് ഡെത്തിലി നോക്കട്ടെ, മൈക്കോൺ ആക്കിയല്ലോ. ആടെ റിങ് ഡെത്തിലി ഹാലോ തന്നെ. റിങ് അല്ല, റിസറക്ഷൻ സ്റ്റോൺ അല്ലേ? റിങ് ഹോർക്രക്സ് ആക്കിയല്ലേ വോൾഡമോർട്ട്? ഇത് കണ്ട സാധനത്ത് നല്ല പെരങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇവന്നാടാ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒറ്റ മിനിറ്ററാ. ആ എടാ ഒറ്റ മിനിറ്റ്, എത്ര ആളില്ല, നീ മാത്രമേ ഇല്ലല്ലേ. സംഭവം നോക്കിട്ടെ. അമ്മേ എടാ എൻ്റെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് അല്ലേ? ശരിയാണ്, വോൾഡമോർട്ട് അച്ഛനെ. അത് ഹോർക്രക്സ് ആക്കിയാണ്. റിസറക്ഷൻ സ്റ്റോണാണ്. സ്റ്റോണും എൽഡർവാൻഡും ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്കും ആണ്. അത് ഇവരായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ആയി കളയിന്. Make the most of it. എനിക്ക് You only ഷെയർ have ആക്കുമ്പോൾ one കറണ്ട് first പോകും. day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, Status joining us and as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. നീ ഷെയർ ചെയ്തനല്ലേ ഓൾറെഡി? നല്ലതാണ്. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. അതെന്താ, അത് സ്ലിതറിന്റെ ഒരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, റിങ് അല്ലാണ്ട്. മറ്റേ റോണിനെ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കറ്റ് ഇല്ലേ, അതാണ് ഫെയർലൂം. പരീക്ഷയുടെ നേരെ. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Lumos. I certainly would Revelio. have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings.
The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio? Revelio. And see what details the field guide can. Statue carry shape-shifting water demon 90 talent. പാമ്പ് രക്ഷയില്ലടാ. Situation takes the form of long range. സ്കോട്ട്ലൻഡ് വരിച്ച നിന്റെ അടുത്താണ്. Just unlock the field guide. Experience point. Escape. Okay. The challenges. Okay. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and ഇത് outside. കേറാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായി പോയി. ശ്രീധരൻ കോമൺ റൂൾ പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞ അവിടെ കയറ്റുന്നു. ഞാൻ വെച്ച ശ്രീധരൻ കുറച്ചും കൂടി ഇതായിരിക്കും. അത് രക്ഷയില്ലാട്ടാ. നമ്മ പോയാലെല്ലാം തുറക്കും തോന്നട്ടെ. ഇനി പാസ്വേഡ് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. പാസ്വേഡ് അടക്കം മാറുമല്ലോ പോണം എല്ലാ ആഴ്ചക്കും. Good timing. സാധനം Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Slow flame location. Hogwarts is right the grand staircase region. This you can say problem green rooms. Full for fun and ആയിരിക്കണം. Select the library and next. Service and central hall flow frames for you. Flow powder പോയത് നടത്തും വരെ പോവായിരുന്നു. നടന്നിട്ട് പോയി ഞാൻ കാണായിരുന്നില്ല അത്രയും സ്ഥലം വരുന്ന പണിയെടുത്ത് ഞാൻ റെൻഡർ ആവാൻ വേറെ സമയം. And here we are. Quite the time saver. Time saver These stairs lead directly to Central Hall. Central Hall തന്നെയാണ്. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend among... Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education. Okay. That's okay. Charms off. What will I learn in Charms? Exactly what you might expect. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a... You mentioned Hogsmeade. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. You should be able to find all of the school supplies you require. You will also, I imagine, enjoy... Okay. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival. My suspicion is that there's more to the story than... I'm afraid that's all there is to it. Oh. Speak of the devil. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the base. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems.
Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. No. It will be invaluable too. Yes, Professor. Bye. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ഈ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ. എന്റെ ചെങ്ങ ഇങ്ങനെയുണ്ടാ? വേണ്ട. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Further restore the unknown features and export. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ചാവിൻ്റെ കോമ്പസാ. ഓ വെറും ഞെക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? അത് മോശമില്ല. മേലെയാണല്ലേ? ബ്രൂം കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല. അതന്നെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൂം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കൂടാ. ബ്രൂം പ്ലാൻ ചെയ്യും വിക്സിലേറെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു 2 സ്പെല്ല് പോയി പഠിക്കട്ടെ ജാംസ് ക്ലാസ്. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie.
So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays, put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ഓ അക്കിയോ പഠിക്കാനല്ലേ അത് പോറേ. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ബ്രൂമായിരിക്കൂടാ, എനിക്കറിയില്ല. ബ്രൂമ മറ്റേ ക്യുഡിച്ചിരി പ്രൊഫസറല്ലേ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇയാളാണ്. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. ഓ മറ്റേ ബ്രൂം അക്കി എടുത്ത് പോവാനായിരിക്കും കേട്ടാ. Better than a bit of sport. With our prowess with the summoning charm. ബ്രൂം സമ്മൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും. Right? അത് പോവാണ്. അല്ല ഏട്ടാ. So why don't we have our newest student start us off? ഏതോ ബോള് കളി. ഛേ, ബ്രൂമാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആകെ ഇതായി ഹൈപ്പായി. Very simply, cast Accio on one of the spheres. Very good. Stay focused. Now, think of this like gobstone. Splendid. Happens to the best of us. ഓ ഡാർക്ക് തോറ്റ്. Excellent. Good. Not to worry. തോറ്റടേ. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. എടാ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing. ഇത് തോറ്റടാ. Clear? Yes, sir. ഒരു ക്ലിയറും ഇല്ല. 50. Let us see this. അയ്യേ. ഓ അങ്ങനെ. There we go. ആമ്പോ മുട്ടൻ കളി. ആ മതി മതി മതി. ആ എന്താ ചെങ്ങ മനസ്സിലായി. എടാ കളി ജയിച്ചാൻ പോരെ, കളി ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും. ഈ പെണ്ണെന്തോ ഹാക്കെന്തോ ഗെയിം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ. ഇത് കംബാക്ക് അടിച്ചിരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറ്റത്തെ വലിക്കാം. അല്ല അത്രയില്ല, ഇവിടെ സംസാരമില്ലായിരുന്നു. അതിന് 100 തരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇനി എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ പറ്റുക?
ഇനി ഡ്രോയിലേ ആക്കാൻ പറ്റും. എന്നാ പിടിച്ചോ ഡ്രോ. Quite impressive. അല്ല അത്രയും. ആളൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഗെയിമൊക്കെ ക്രാഷ് ആവുക. Let us make this a bit more interesting, shall we? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിക്സേ? I think we are അതൊരു കംബാക്ക് ആയില്ലേ? interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. ഇതിപ്പോ സെറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കളി ഞാൻ ജയിക്കും. അവള് പച്ചയല്ലേ, ഞാൻ നീലലാക്കും, കളി ജയിക്കും. That is how it's done. ഒരു റണ്ണുമില്ല. അധികം സംസാരം വേണ്ട പറഞ്ഞേട്ടാ. സംസാരം വേഗം. ഏത് ഇല്ലടാ, എനിക്ക് കറണ്ട് പോവില്ലടാ. ശരിലോക്കെ There we go. ഫുള്ള് 50 പിന്നെ 50 ഏറും കളിയാന്ന് എനിക്ക്. കളി ജയിക്കാൻ 50 തന്നെ വേണല്ലോ ഈശ്വര. ഇവിടെ എന്ത് ഡാർക്കടാ, തോറ്റടേ. Very good, both of you. Well done. എടാ അതെന്ത് വീട് വരിച്ചേ? പോട്ടെ. ചാമല്ലായിരിക്കും വേണ്ടി. ചാംസ് ക്ലാസ്സിലല്ല കളി. കളി ഡിഫൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കാർഡ്സിലാണ്. അതിൽ വാ. ചാംസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും പറ്റും. ടൈയെല്ലാം പിടിച്ച് ആകെ Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Scripted ada. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. You A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectations? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a Miss fierce Onai competitor. Jeiku. Though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Where were you? Thieves in there? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the minister for magic was Albert Boot. No, it wasn't. Revelio. Oh, no, I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says... I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. ഏതാണ് മാപ്പ് എടുക്കാനേ? ഡാർക്കായി മാപ്പ് ചാലഞ്ച്
അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും സ്റ്റുഡന്റ് അതന്നെടാ അസൈൻമെന്റിൽ ആരും സബ്മിറ്റ് ആക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതെന്നാ കിട്ടിയാ ഇങ്ങനത്തെ കളി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുക്കേണ്ട കളി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അത് വേറെ കാര്യം ഇതെല്ലാം എനിക്കൊന്നും തരണ്ടായിരുന്നു ഇവര് മാപ്പിൽ അവിടെ പോകാൻ മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചതിന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കില് ഒരു ഇതല്ലേ ഡിഫൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് ആർക്കാശ് ബഗിടെ വാ ഈടത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കും ഫെലിക്സേ ഈടെ പോയി കാണിച്ചടാ ഇവിടെ അറിയും ഞാൻ പോയിട്ട് ഈ അടിക്കട്ടെ മറ്റേ സാധനം അടിക്കട്ടെ പക്ഷീനെ വിടട്ടെ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലടാ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയാ പിന്നെ ഫുള്ള് കറങ്ങൽ തന്നെ താഴാ എവിടെയാണിത് ചടങ്ങ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ക്ലാസ് എല്ലാം ഇത് നീ കാണുന്നുണ്ടാ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഡയലോഗ് തന്നെ നീ ഇത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തോ ഈടെ നമ്മൾ തോക്കൂല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ കാരണവശാൽ തുറക്കുന്നില്ല ഏതാ ക്ലാസ് റൂം ഓ ഇത് നശിപ്പിക്കും ഞാൻ അവരാ സ്റ്റൂപ്പോഫൈല കളി പ്രൊട്ടഗോൺ സ്റ്റൂപ്പോഫൈ അല്ലേ വേണ്ടി You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ഡംബിൾഡോറിന്റെ വയസ്സുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ലെവിയോസ് കുറച്ച് ഹാർഡാന്നല്ലടാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പ്രൊഫസറാണ് Levioso. എടുത്ത ആറാടല്ലേ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ എടുക്ക ലെവിയോസ് എടുത്തിട്ട് ആ ലാർജ് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാക്കുന്നത് ആ രണ്ടാളെ അങ്ങ് എടുക്ക Let us begin. Levioso എവിടെയാണ് ഓ ബേസിക് കാസ്റ്റ് See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, well done. മോശമില്ല പഠിച്ചു ലെവിയോസോ Very good. ലൂമോസ് But the best way റെവിലിയോ to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, ഇവൻ അറിയൂ using only Levioso, basic കാസ്റ്റ് പ്രൊട്ടഗോ അല്ലേ and Protego. You may begin. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടറാ അടിപൊളിയേ എല്ലാ സ്പെല്ലും എല്ലാവരും നിറച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഇവനെ നേരെ ഏർമലാക്കിട്ട് അടിച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാലോ എന്നൊരു മോനെ സ്റ്റൂപ്പോഫൈ ഇടാൻ പറ്റൂല അല്ലേ അയ്യോ പൊക്കിടാ മേലെ കേറുന്നു ആ പവർ ഇതാ ഓനെ മേശന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ ഓരാ Not bad for a beginner. You give as good as you get. സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട് ആരാടാ എന്റെ സൗണ്ടാ ഗെയിമിന്റെ I put you on the spot and you rose. ഗെയിമിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട് Thank you, Professor Hackett. Glad to have the എന്റെ opportunity ഹെഡ്ഫോണിന്റെ to ആണ് practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great രണ്ടുവാ things from you.
I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is or as ever more likely goblins is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. എന്റെ സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നത് നോർമലാണ് ഗെയിം സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നതിന്റെ അത് Class is dismissed. എനിക്ക് ഇല്ലില്ലേ എനിക്ക് ഗെയിം സൗണ്ട് കട്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല അപ്പം ഗെയിമിന്റെ Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. You know, maybe a certain... okay. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടാ സംഭവം ചെയ്യണം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് വരും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ What are you up to now? Okay. തേർഡ് സ്പെല്ല് സ്റ്റൂപ്പർഫൈ ആയിരിക്കൂലേ? അറിയില്ലടാ എനിക്ക്. സ്റ്റൂപ്പർഫൈ മറ്റേ പ്രൊട്ടഗോ കൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വിടുന്നുണ്ടാ സ്റ്റൂപ്പർഫൈ? എനക്കെങ്ങനെ അറിയില്ല അതിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത്. എവിടെയായി താഴാണല്ലേ? കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും സ്വന്തമായിട്ട്. പഠിപ്പിക്കും തോന്നില്ല. അൺഫോർഗിവബിൾ കേസ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കൂല. ഇത് എവിടെ സ്ഥലം? ഇത് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, അവിടത്തേക്ക് നടക്കാം.
Nice. മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താ ജോയിൻ ആവാൻ പറ്റാതെ നമ്മളെ? സാധനം വിടട്ടെ പക്ഷിയാ. Okay. Lovely little faces. I'll just die. തുറക്കൂലടേ ഇത്. ലോഡിങ് അന്നായത് മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ആക്കി നമ്മളെ. ഇത്തിരി സമയടാ തുറക്കാൻ. ഇതുവരെ എൻ്റെ മെസ്സേജ് എല്ലാം പോലടാ വായിക്കണ്ടേ ലൈവ് ചാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ശോകമോ? ആ സൗണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ബാധിക്കുന്നില്ല. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്നുമില്ലടാ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫാൻ ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit. ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ I'd ഹെഡ്സെറ്റ് wager എന്നാ there's a good deal more to your travels here than what you've told me. സെറ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ. Isn't there? ഞാൻ കുറച്ചൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നയാള് പറയുന്നത്. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. അറിയില്ലടാ. ഹെഡ്ഫോൺ മറ്റേതിട്ട പരിപാടി നടക്കും അറിയില്ല. വയർലെസ് അതിന് ഭയങ്കര ലേറ്റൻസി ആണ് എനിക്ക്. What you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ഞാൻ ഇത് ലേശം മേലേക്കാക്കി വെക്കും. പ്രോസ് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പണി തന്നോണ്ട് I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയവരുണ്ട്. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic തൽക്കാലം മൈക്കോ പക്ഷെ പുഷ് ടോക്ക് ആക്കേണ്ടി വരും. far എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Mr. Sallow is a capable young wizard. And he knows the area. He'll... Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend, no time to waste.
The sooner you complete your work... ശരി പോയി കളയാം. ഓക്സ്മേഡിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം. Professor closed Vance. I should. Okay. Don't speak. Additional assignment. Visit Hogsmeade. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകണ്ടേ? ഇതിലെന്നാ സംഭവം? ഓക്സ്മേഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? നോക്കട്ടെ. എടാ ഒന്ന് ബ്രൂം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നടാ. ഈ ഓക്സ്മേഡ് പുറത്തല്ലേ? അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോവാ? ആസ്ട്രോണമി വിങ്, ലൈബ്രറി. കാര്യം ചെയ്യാം. അസൈൻമെന്റ്സ് ഓക്കെ. വേറെ അടുത്ത് പോവാൻ എന്തായാലും പോകണ്ട. ഇയാളാരാന്ന്? ഇതന്നെ ആള്. ഓ മറ്റേത് ലോക്കടേ. I need to progress. ഓ അങ്ങനെ. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Collect the flying page near broken statue. ഈ അലമ്പ് ക്വസ്റ്റ് ആണല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. Trying the defense against the dark arts tower. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന്? This is the right area. I wonder where the flying page is. ഇതല്ലേ? ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Got it. A flying page must be around here somewhere. ഇങ്ങോട്ടേക്കോ? ആയി. Brilliant. അടിപൊളിയേ? ആ മെക്കാനിക്സിൽ അടിപൊളി. ഒക്കെയുണ്ട്. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignment. Clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit for your magic. Dark. Effa. ഇത് കുറച്ചങ്ങോട്ടൊക്കെ പണിയാവും തോന്നട്ടാ. റിപ്പയർ വേട്ടാ അടുത്ത വെരിക്സ്. ലൂമോസ്, അക്കിയോ, റിപ്പയറോ, പിന്നെ മറ്റേ സാധനം ലെവിയോസ. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that. Statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a gifted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? എന്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തേൻ? ആ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണയാണ്. മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി മാറുമായിരിക്കും. ഏ നമ്പർ ഇടാ? റിപ്പയർ വലിയ മാറും. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇടാം? വേണ്ട.
റൈറ്റ് സൈഡാ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഡ് ചെയ്തേ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഇതല്ലേ കൊണ്ട് ഇതടിപൊളി ഈ പക്ഷി പോന്നെ. എൻ്റെ ബാക്കിലേ പോയാൽ പോരെ. തുറക്കാനല്ലൊരു സമയമുണ്ട് കേട്ടോ, ലേശം ലോഡിങ്ങിൻ്റെ. വിസ്തല സ്പെല്ലർ സ്ലോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആ തൽക്കാലം ഇത് കിട്ടി, ഇത്രയല്ലേ ഇല്ലു ഇപ്പോൾ. ഞാൻ ഇതെന്തായാലും ഒരു ബ്രൂം കിട്ടുന്നവരെ ക്യാമ്പയിൻ കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം. സ്റ്റോറി നമുക്ക് മെല്ലെ തീർക്കാം, ലൈവ് തന്നെ തീർക്കാം മാക്സിമം. നോക്കട്ടെ, 2 ദിവസം ഇതിനായിട്ട് ഇരിക്കണം. എന്റെ ചെങ്ങായി ഇനിയിപ്പം പൊന്തി വന്നതടേ. കുറച്ച് സ്ലോ ആട്ടാ പൊതുവെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആയിരിക്കും. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട. സെബാസ്റ്റ്യനും ഇല്ല, ഒരുത്തനും ഇല്ല. പ്രൊഫസർ ഫിഗ് അടക്കം എല്ലാരും അങ്ങ് തീർക്കില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ലെഗസി. പിന്നെ എന്നെ ഇതിൽ തോപ്പിച്ച, ചാൻസിൽ തോപ്പിച്ച ഉള്ള ആൾക്കാരിങ്ങനെ പോപ്പായി വരിക നല്ലടാ. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. മോനെ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക്. Of course. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നല്ല ക്യുഡിച്ചിന്റെ കുപ്പായിലോട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, സ്വെറ്ററിലോട്ടിട്ട്. Wise to keep an eye on you. ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് നടന്നിട്ടാ വെരിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിന്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിന്. Taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. ഇതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ആക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ. പൊന്തൂലടേ ഇത്. അതാ ഇതെന്നാ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്. അടിപൊളിയേ, നല്ല ഡീറ്റെയിൽ. ഇത് ഇവനങ്ങ് എടുത്താലോ? അങ്ങ് പൊന്തിച്ചാലോ? ഓ ഡാർക്ക്. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the അത്യാവശ്യമായിട്ട് കേസ് പഠിക്കണം. കേസ്, അൺഫോർഗിവബിൾ കേസ് എല്ലാം പഠിക്കണം. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get in the librarian? Friendly fire ആക്കും ഞാൻ അടുത്ത്. Well, ബ്ലൂം ഉണ്ടാവളെ. it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Lacewing fly എല്ലാം പിന്നെ Polyjuice potion ആയിട്ട് വേണം. Lacewing fly. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely.
To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence 50 in ആയിട്ട് their നടക്കുവായിരുന്നു abilities. ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക്. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ബാഗ്ലിന്റെ ഹട്ട് കൊടുത്തറാ. അത് എൻ്റർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക്. ആ കുതിര വണ്ടി ഇതിൽ പോവാം. ടെസ്റ്റ് റൺ ഇല്ല, ഇതും കളക്ട് ചെയ്യാനല്ല. ഇതല്ലാതെ നടത്തിയോ ചേട്ടാ? പ്രാവശ്യം പോയാൽ ശരിയാവുമായിരിക്കും. എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. ബ്രൂം വേണടാ. ബ്രൂം അത്യാവശ്യമാണ്. ബ്രൂമും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോഗ്രിഫ് കിട്ടിയാലും മതി ബ്രൂമിനെ കാട്ടി. ഇവിടെ ഒച്ചപ്പാട് എന്നാടാ ഇവനിടാ? എന്തോ ഉണ്ടല്ലേടാ? കഴിഞ്ഞല്ലേ? ലാഗെന്തോ ആയി കേട്ടോ ഈ ചങ്ങായി. അനങ്ങടാ, പണി കിട്ടിയടാ. എന്താ ഇവൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നേട്ടാ ഇത്. ഇത് പാടാ. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? എന്റെ ആളിയാ. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. Levioso. I shall be at the castle where it's safe. Accio. Good luck to both of you. Atemi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My Revelio. Is lovely, but I'd say he could improve a bit. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Hogwarts station. Lake. എത്തി. ഹോഗ്സ്മീഡ് എത്തി. ഈ ചെങ്ങായിനെ കൂട്ടിട്ട് കൊണ്ട് ആവശ്യം. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Fun. Phoenix feather വേണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കട്ടെ. Shops and other fields.
Oxman shows and points of interest. ഇത് വേണ്ട, പുസ്തകം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആടെ സ്പോർട്ടിങ് നീഡ്സടാ, വേറെ ആടത്തേക്ക് വിടാം ആദ്യം. ഇതന്നെയാ റൂം കാണിക്കട്ടെ. എടയിലേക്ക് പോകണ്ട്. വിസിറ്റ് ടോംസ് ആൻഡ് സ്ക്രോള്, ഒലിവാണ്ടർ, പിപ്പിൻ പോഷൻ. അല്ലേ തന്നെ ഏതാണ്? പ്ലാന്റ് പകരം ബ്രൂം കൊടുത്തൂടെ? ഇല്ല, ബ്രൂമില്ല കേട്ടാ. നമുക്ക് പിന്നെ പോണ്ട സ്ഥലം ഇതല്ല, ഏതാണ് ഒലിവാൻഡാസ് പോടാ ആദ്യം. വാണ്ട് എടുക്കാം, വാണ്ട്. ഓക്കെ, ഒലിവാൻഡാസ് ഇവിടെ വെച്ചത് വലിയ സൗകര്യം തന്നെ. അല്ല, ഫീനിക്സ് ഫെദർ വാൻഡ് വരട്ടെ. പണ്ടത്തെ ഒലിവാൻഡർ കേട്ടോ. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. The powerful core? Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. ഇല്ലടാ, വാണ്ട് കിട്ടിയില്ല. ഡ്രാഗൺ ആർട്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതന്നെ മറ്റേ ഫീനിക്സ് ഫെദർ തരുമായിരിക്കും. മേബി ഇത് മറ്റേ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഇതാണ്, റെപ്ലിക്കാണ്. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ഓരോരാൾക്ക് ഓരോന്നോ തരുവാ. അക്കാസിയ, ഡ്രാഗൺ ആർട്ട് സ്ട്രിങ്. ഡ്രാഗൺ ആർട്ട് സ്ട്രിങ് ഒന്നും എനക്ക് വേണ്ട. എനക്ക് വേണ്ടത് How intriguing. Curious indeed. നമുക്ക് എൽഡർവാൻഡിനെ ആക്കിക്കളയാം. How intriguing. 11 ഇഞ്ച് മതി, അതാകുമ്പോ ഹാരി പോട്ടറായി. സ്ലൈറ്റ്ലി ഈൽഡിങ്. കോറ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിനിക്സ് ഫെദർ. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Curious indeed. Elder Phoenix feather slightly leading in ninjas. Thunder. What do you think?
extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. At the set time. പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വേസ്റ്റ് സപ്ലൈ വേണ്ട ഇവിടെ പോകണം പിപ്പിൻ മോഷനിൽ പോകണം പിപ്പിൻസ് മോഷൻ സ്ഥലം Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? എന്നാണ് വേണ്ടേ തന്നോ ഓ ഫ്രീ സാധനം Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. പൈസയില്ല മോനെ സ്പ്രിംഗ് ഐവി കറാർ ഐവി സ്കാർഫ് എല്ലാ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് പിന്നെ വരാടെ നോക്കട ശരി പിന്നെ കാണാം ബൈ ബൈ എന്തായാലും മാജിക് നീപ്പല്ലേ the level outside of fresh produce seeds and fertilizers. Black.
there. ഇയാൾ തന്നെയാ. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? glitch-ആയ Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. okay. No hard work and good luck go hand in hand. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Sebastian.
Accio. Oh. Revelio. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the buildings! Away from the village! ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ് ആണോ? ഒരു മിനിറ്റടാ. ഫുള്ളായിരിക്കൂലേ ഇവരെന്നെ ഇട്ടാന്നാണോ ഫസ്റ്റ് മറ്റേ ഗെയിമുകാർ? ഫുള്ളായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പം അവരൊന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ടാന്നെയാണ് ഗെയിമിൻ്റെ ആൾക്കാർ. Are we weakening him at all? ഓ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ടൊന്നും ഇല്ലടേ. We'll wear him down eventually. നന്നായി. കേൾക്കുന്നില്ലടേ നമുക്കെന്നാ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ ചാവല് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും. ഇതിനെ പൊന്തിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇടയിനെ കൊല്ലണ്ടേ? എടുത്തെറിയാന്നൂല്ല ഇടാ. A taste of his own medicine. Nicely done. Nasty. Protego. എന്റെ ചെങ്ങായി ചത്തു. ഓട്ടോ ഹീലൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അയ്യോ, ഇതെല്ലാം ആരെങ്കിലും ചാവുമോ എനക്കറിയില്ല. ജേണി എൻ്റെ കേട്ടാ നന്നായി. അയ്യോ, Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
weakening him at all. Keep at it. We'll wear him down eventually. Confringo! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. വിൻഡോസ് കാട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നു. Lumbering loud. He's faltering. Two more hits to do the job. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, Singer. Officer Singer. And thank you, again. Oh. Oof. Itu malah. I'll go and see what he wants. Repairer. Lucky they didn't do more damage. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad...
അഡ്മിറൽ ഗെയിം ഷെർലോക്ക് അല്ലടാ, ഹറിക്കനാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ഷെർലോക്ക് നാട്ടിലില്ല, ഷെർലോക്ക് UK അത്ര. ഓൺ ലേശം തിരക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട്. ഓനൊരു ഏപ്രിലാകുമ്പം വരും സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖാണോ അഡ്മിറൽ ഗെയിമിങ്? എന്നാ പരിപാടി? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Troll?
scrolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. ലുട്ടാപ്പിന്റെ കുന്തം കിട്ടിയോന്നാ? എന്ത് ചോദ്യം വിക്സലാണേ? ഇല്ല, റൂം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴേ കിട്ടുന്നും തോന്നില്ല റൂം. കുറെ അസൈൻമെന്റും അത് ഇതെല്ലാം തീർത്താലേ കിട്ടുമെന്നാ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവൻ്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷന് പോകണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ്? എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പാടല്ലേ. പോകുമ്പോഴത്തോളം പോസ്റ്റെല്ലാം മാറ്റതാ. അത് കിട്ടിയ സ്റ്റോറി മോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോടാ. അത് കിട്ടിയ കുറച്ച് സമയം കറങ്ങി നടക്കുന്നില്ലോണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആവും. കിട്ടും എന്തായാലും. സ്റ്റോറി മോഡാ, ക്യാമ്പയിൻ കളിക്കണല്ലോ. തൽക്കാലം പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് ആര് കണ്ടു? ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ന സാധനം എസൻഷ്യൽ ബേസിക് കാസ്റ്റ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റൂപ്പഫൈ എസൻഷ്യലി റൂമൊന്നും കാണുന്നില്ലടാ. പുറത്തല്ലേ? ലോഡിങ് ടൈം ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത്.
ഓ അത് മോശമില്ലല്ലോ. Levioso. ഉച്ചയാ. Revelio. ചങ്ങാടി ഉണ്ട്, റെൻഡറായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിൻ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ കിട്ടും പോലും. ഓ അങ്ങനെ ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ്സാ. ഫ്ലൈയിങ് ക്ലാസ് ഇതുവരെ എത്തണത്ര. മെയിൻ മിഷൻ തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നടാ. ഇവിടെ ആളുണ്ട്, ആളെ കാണുന്നില്ല. എന്ന് ഇയാൾ വെയിറ്റ് എന്നാ ആൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടാ. വെച്ച് റെൻഡർ ആവാത്തതാണ്. Professor, I'm glad to see you. And I you. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടലിൽ. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Perhaps I'll come back to this. I don't think I'm ready for this just yet. Lockdown.
എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത്? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Some kind soul help me? If only a new student were to help me with my sad predicament. Might some kind soul help me? If only a new student were to help me with my sad predicament. Glad you could make it. Lucan's just over there. Yeah. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in. It's our way of determining the school's greatest and to liven things up. Of course. Dueling's an entertaining past. I agree. Besides, in crossed wands, your first time I'll pair you with Sebastian. So, Kev. Get Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Springo! Levioso! Leviosa! You're better than that! Expulso! Come on, stupefy! Levioso! Act like a winner! Expulso! Oh, there goes my way. Potato! Levioso! എന്റെ ചെങ്ങ. That
looks painful. Let's try another round. Yes. തോറ്റടേ. Stupefy. Levioso. Potato. Is that all you've got? Expulso. What to do? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Hello, Lucan. Is the next round? Why, yes it is. Ready for another? I'm ready. Yes, Sebastian. Then let... Ready to get thrashed? Apologies in advance. Levioso. Luma. Come on. Levioso. Don't shy away now. Protego. Levioso. Levioso. Find the one. Oh, there goes my way. Levioso. Luma. Levioso. Give him one more. Lutego. Levioso. Is that all you've got? Potato. You're better than that. Levioso. Levioso. Confringo. Levioso. 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 Glad I didn't bet on that round. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Levioso. You could have gone a bit easier on me. Hello, Lucan. Of course. I'll fetch. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your... If you need... Accio.
Levioso! That's it! Levioso! Accio! Excellent form! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished.
Shit. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Good work. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not. What are you up to now? Incendio. Ah, there you are. Hello, sir.
You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Customer default എടുത്തിട്ടല്ലടാ Thank you, Sebastian. രാവിലെ You mentioned എത്രാമത്തെ being തൊട്ടാണ് clever സാധനം enough not to get കണ്ടുപോയിനി caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. അതെല്ലാം ആക്ക് നിന്നിട്ട് കണ്ടുപോയിനെങ്കിലോ പിന്നെ പരിപാടി ഉണ്ടാ കഴിഞ്ഞില്ലേ I'll meet you later. ഈ ചങ്ങായിക്ക് ഞാൻ കണ്ണട ഇട്ട് കൊടുത്തിനി അവിടെ പോയെന്നറിയില്ല ഇല്ലടാ വിക്സലാറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര ട്രൈഹാർഡാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് വരെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയാണ് ഷെർലോക്ക് പറയുന്നത് ഹാരി പോട്ടറിനെ ലുക്ക് ആക്കണം അസൈൻമെന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് And those annoying prefects would love nothing more than to rattle ഇതെല്ലാം മതി So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. എന്തായാലും രണ്ടാം പാർട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു Here as little more than a trick of the light. Just as long as വേറെ you തന്നെ keep your distance. producers like developers You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. കുടിച്ചല്ലായിട്ട് ഇതിൽ കുടിച്ചില്ല But those are expensive. And spells. Spells are free. Give it a try. സംഭവം ഇത് മുട്ടൻ സ്പെല്ല് അയ്യോ അയ്യോ പെട്ടെന്ന് കൂടാ പറയാൻ പറ്റും ഓ മോശമില്ല കേട്ടാ അതിനിപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണ്ടേ
സ്പെല്ലെങ്ങനെ എടുക്കുക? തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. Revelio. ഇതാക്കിയോ അല്ലേ? ഇൻസെൻഡിയോ. I'll be quieter than a jobberknoll. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Yeah. Is someone there? Is that you, Peeves? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. A ghost. Maybe. Can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! Yeah. എന്നാ അത് ആടാ പ്രേതം തന്നെ. ഗോസ്റ്റ് എല്ലാം കാർഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈകിട്ട്. ഗോസ്റ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഹാരി പോട്ടറിൽ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലൈബ്രറി കാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിലില്ല. കുറച്ച് ഡാർക്കായി പോയി അത്. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge it. എങ്ങനെ ഇതാക്കുക? See you. We must remain unseen. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വായിക്കും.
No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, Precisely. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയ ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക് അല്ലടാ മറ്റേ ഡിസിലൂഷൻമെന്റ് ചാമാണ് ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അയ്യോ അല്ല ഇതിപ്പോ മറ്റേ വലിക്കേണ്ട സ്പെല്ലായിരുന്നു ലേവിയോസ വേണ്ട തൽക്കാലം ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇടയില്ല ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലോക്കോ ആയില്ല Revelio. Accio. Incendio. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. സ്പെല്ലെടുക്കല് ടാസ്ക് എന്നടാ റിപ്പയർ കൊടുത്തു ഓ സ്ലോട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇത് വേണ്ട Reparo. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Where might this lead? Revelio.
Reparo. Accio. Not surprising. Guards at the ready. Protego. Oof, nice. Oh. Protego. Accio. Accio. Reparo. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Just keep my wits about me. Okay. Protego. ചെയ്യാത്ത ആളെല്ലാം വന്നതല്ലാക്കി.
Lumos. Protego. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. It is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands.
It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Accio! Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You're a visitor. See what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains.
Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Levioso. Lumos.
Hello, Lucan. Is the final round across wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Levioso. Protego. Incendio. 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 Accio. Incendio. Incendio. Protego. Confringo. Protego. Accio. Incendio. Protego. Accio. You're better than that. Levioso.
Incendio. Protego. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Accio. Incendio. Incendio. Come on. Levioso. Accio. Protego. Defindo. Care to try again? Yes, I'm... ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ബാക്കി നാളെ നോക്കാം. Protego. Accio. Incendio. You're better than that. Hey, Levioso. I'm the one! Protego! Fringo. Accio. Levioso. Levioso. Protego. Incendio. Accio. Accio. There goes my way. Protego. Care to try again? No. Incendio. How nice to see you, my young friend. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലൈവ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ കളി നിർത്തി ബാക്കി നാളെ കളിക്കാം.